banana almond milkshake. So, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ബനാന ആൽമണ്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നന്നായി പഴുത്ത പഴം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. 6 to 12 hours വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് 20 ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഫ്രോസൺ മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 2 ഏലക്ക പൊടിച്ചത്. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പഴവും ബദാമും പാലും തേനും പിന്നെ പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സെർവിങ് കപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം. നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് 2 പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടീസ്പൂൺ തേനൂടി ചേർത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണിത്. പാൽ കുടിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മടി കൂടാതെ തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ടേസ്റ്റി ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. friends, my mom had made me banana almond milkshake. So, first we eat the almond. Then we take the banana after peeling. If you don't want the banana, put it in the blend. If you do, eat it. So first I'm going to peel the banana. Now I take a spoon and mix the milkshake. And now I'm going to try. Wow, it's so delicious. And if you feel it dirty, we need to have a napkin and wipe. So, and it's a healthy drink, especially for kids. So, I like it so. Want to try this delicious milkshake? Please try it. Yeah. Friends, also I'm going to give my sister some milk. And don't forget to subscribe my mom's